tunajitoa leo kutoa shukrani kwa serikali ya Kenya ukiongozwa na His Excellency Dr. William Ruto kwa utauzi amefanya hivi majuzi. Commissioner Kelo Arsama ambaye ametoka kaunti ya Marsabit. Mahali tuko sahi Moyale ni kama tuko juu ya mlima. Ikinyesha maji nyingi natoka hapa na inaumiza hata wale wanaishi uko lowland. Wakati ya mfuriko, wakati nyingi ngamia zinakufa, ng'ombe zinauawa na hiyo maji. Major dam 2, 3, 4 ikichimbwa katika kaunti hii, mchanga yetu ina rutuba, na tukitengenezewa hiyo, shida ya chakula itakuwa imeondoka Marsabit. Yangu ni kutoa shukrani kama Borana Baliti Council of Elder kutoka Moyale. Nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Bwana Ruto kwa uteuzi alifanya juzi ya Commissioner Kelo Arsama kutoka county ya Marsabit. Omba sababu sisi tulipitia mambo mingi, tulikuwa nyuma sana katika hii county ya Kenya mzima, tulikuwa nyuma sana. Tunataka tena, sababu tulikuwa naye mpaka dakika ya misho, tunataka nafasi nyingine pia tusaidie tayo, sisi tuache hivyo. Bana Philip Arsama, tafadhali hata wewe jaribu kufanya juhudi kuleta vifaa vya shamba, mbegu na maarifa ya kuzalisha chakula kwa wingi. Mheshimiwa Ruto ametukumbuka wakaaji wa Marsabit County na akatupatia PS wa agriculture. Tumeshukuru sana ya kwamba tumepata PS wa agriculture. Hapo tunaamini ya kwamba tutasaidika kwa sababu watu wa Marsabit ni wakulima. Kulingana na vile imesemekana, Marsabit ilikuwa ni watu wakulima. Kwa sababu ya tabia nchi, mambo hali ya hewa ilibadilika. Hapo zamani tulikuwa tunapeleka maziwa mahindi cereal board ikajaa hadi tunapeleka kaunti ya Meru. Hiyo inajulikana tangu zamani. Kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba kama umetupatia PS ya agriculture na ambaye ni mzaliwa hapa, tuna matumaini ya kwamba utatupatia mega dam. Mega dams utatuchimbia, ingawaji hali ya hewa imebadilika, tuna hakika ya kwamba mega dams utatufanyia hapa Marsabit, tufanye katika njia ya irrigation. Na pia Mheshimiwa Rais, hata wakati ulikuwa hapa wakati ingine mlituahidi Badasa dam itakuwa, na kwa sababu haijakuwa tunajua, lakini saa hii tuna hakika 100% Badasa dam itakuwa na watu wa Marsabit watakunywa maji, na nashukuru sana. So I think going forward it's time, the government, the state and non-state actors invested in food security intensively, particularly in terms of infrastructural development, largely in light of climate change and other related challenges, investing in rainwater harvesting for purposes of irrigation, and of course we can no longer rely on rain-fed agriculture in Marsabit. So it's time we thought of harnessing the potential around Mount Marsabit in terms of collecting, the surface runoff for the purpose of supporting both subsistence and export-oriented, agriculture, because the potential is still there. The land is still fertile. It's the same land that was there in mid-90s. But in just a short while, the dynamics have changed. We've transformed from net food suppliers to, net food importers, because currently we rely on other neighboring food producing counties like Meru, like Kipia, Nyeri and others, and of course our neighboring country Ethiopia in terms of our consumption requirements. As late as mid-90s, Marsabit Central used to be a net food supplier. I would say in terms of cereals, possibly second after Kitale. But that is what led even the National Cereals and Produce Board to erect, these giant structures, the silos,
for the purpose of receiving and storing cereals from the local farmers. And possibly it's all about, I think, the politics of food security, issues, pricing, issues, support for the farmers in terms of extension services, in terms of subsidies, and all this. Because eventually farmers in Marsabit, of course, had to abandon the traditional food crops. They are now venturing into cash crops like mira and others, which essentially is only fueling the crisis further, because instead of now producing food locally, we are relying on food from other areas at much more escalated pricing, and that eventually exacerbates the food security situation.